On va voir. Alors, que se passe-t-il? Looks a little rustic compared to your previous work. It's nice to have limitations sometimes. Forces me to think outside the box a little bit. Plus, this one is made to order. Made to what? Why didn't you tell me about this? Do you have an objection? Should we make it a whole thing? Only on principle. Well, it seems okay, all things considered. It is. You can climb anything with it. Oh, the places I'll go. Ok. We're in position. Is he ready? Okay, seriously, what is going on? We need you to infiltrate Turquoise Dawn to get all the artifacts our shamans gathered on the ritual. We discussed that plan at length. You kept falling asleep 3 seconds in. That doesn't sound like me. It's not your fault. It's a reaction of the flux inside you. We should be thankful that forcing you to nap is all that it can do. Et So, Turquoise Dawn, right? Should be easy enough. We're taking a different route than usual. It should bring you straight to the heart of the shaman's quarters. Yeah, okay, I'll just take everything I see. And I'll be back before dinner. ok. On revient là. On espérait qu'on en avait fini. Merde. Ok, donc a priori, je suis censé grimper sur les trucs bleus comme ça. C'est comme ça que je comprends le machin. Bon. Ah, j'ai pas envie, hein. C'est peut-être étonnant, hein, mais ça ne m'ambiance pas du tout cette zone. This new toy should do the trick on that wall. Alors sautez avec A et appuyez sur LT pour vous accrocher. Ok. Alors c'est que sur les surfaces cristallisées a priori. Et sur RB pour traverser les obstacles. Ouais. Ok. Alors, au bout d'un moment, RB il peut pas tout faire. Hein. Ok. Merde. Ah mais meurs, c'est bon, on a compris. Oh là là. J'ai oublié d'appuyer sur la touche. Ça pouvait pas être automatique, non, il faut que j'appuie sur une touche. Ah mais pourquoi la pierre de quartz? Je suis pas venu chercher du quartz, je suis venu chercher des trucs pour un rituel à la con. Je comprends plus rien. Ok. Ça, c'est bon, on y pense. Maintenant, il faut penser ici aussi, à appuyer sur la touche. Ok. Ok. Attends là. From this height, no one can see me sweat. Oui. C'est bon. Évidemment. Seriously? More of these? Great. Gotta reach that damn wall on the other side. Et il y a des œufs qui explosent. Sinon, c'est pas drôle. Ah mais d'accord, il y a des trucs qui explosent de partout en fait. Le problème c'est que je sais pas comment me défendre face à ces trucs. Allez. Ça passe.
passe nickel. Ça, je sais pas. Hein. Ah, il fait quoi, lui? Oui, par là-bas. Et après... Et par là-bas. Il revient. C'est le moment ou jamais. Ah non. Voilà. Je vais faire la sauvegarde maintenant parce que j'ai bien vu ce qu'il y avait en haut. Ah, juste faire ça, ça reste agrippé. Ok, intéressant. Ah, je peux passer comme ça. Voilà. Là, et là, c'est là que le fun est mort. Appuyez sur B pour vous détacher de la surprise cristallisée, appuyez sur LT en tombant. Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. Il y a un petit... Non, je suis bloqué. Qu'est-ce qu'il me fait? Non? C'est un miracle que j'ai survécu, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Accroche-toi. Ok. Ok. C'est bon. On a retrouvé, on y est. Ça va m'exposer à la gueule direct. Ok. Elle m'a pas explosé à la gueule. Faut que j'aille où là? Ah, là-bas. Ok, ok, j'avais pas capté, mais oui, très bien, c'est bon. Très bien. Ok. C'est pas sous tension, hein. Ça fait plaisir, hein. Je devrais me faire chier. Dit. Là. Voilà. En vrai. Marche bien comme ça. Ok, ok, ok. Ensuite, il faut que j'aille où? Ok. Mais vas-y. Meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas comme un caca. Merci. Voilà. Ok. En fait, si tu passes vite, ça passe. Il faut retenir, c'est ça. Il faut passer vite. Ok. Please don't break. Please don't break. Non, non, il lâche pas, il lâche pas. Et... Par où? Voilà? Oh non.
Et merde. Oh mais il y a des œufs partout en plus. Bouge plus vite, tiens. C'est rapide. On s'ennuie un peu. Ah, lui, il va exploser. Donc. Non. J'ai envie de tenter un truc extrême. Ouais. Je voulais voir si ça pouvait passer, mais la réponse est non, ça ne passe tout simplement pas. Et si je fais un saut? Ok, ça passe. Nickel. Et alors? J'ai eu après. Ah, voilà. Pas clair, hein. Ok. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu que ça partait comme ça. Très bien. Non, mais là, c'est de là que je viens. Ouais. À un moment, c'est pas clair, hein. J'aurais pas dit non à une caméra un peu plus éloignée pour cette séquence. Ça aurait pu être peut-être un peu plus sympa. Non, mais là, il faut que j'aille où? Je peux y aller au moins? Non. Non, non. Ok. Je comprends pas là. Ah, par là. Ok. Oh non. Oh, mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais pas y aller, moi. Oh non. Il faut contourner par là. Ok. Perfect. A giant roach. Guess I'll have to sneak around. Ah, mais sans déconner! Quel enfer! Je veux pas affronter ça. Hein. Ça va m'exploser à la gueule, surtout. Faut que j'aille où après? Oh, le bordel. Ah bah, si tu devais affronter ça, je pense que... Hein, voilà. C'est la fin, hein. Faut pas se mentir. Ça, je peux pas l'atteindre encore. Je vais pas avoir le choix que de passer par là. Est-ce que ça m'enchante? Non. Est-ce que j'ai le choix? Pas sûr. Non mais... Ouais. Alors, lui, il tourne sur ça, donc lui, on s'en branle. Oula. Lui, il tourne là. Ça s'arrête pas? Il tourne en boucle? C'est insupportable. Il m'a fait peur, il m'a fait peur, il m'a fait peur. Il va super vite. Ok. C'est bon? Il faut que j'en fasse quoi? Ah non, il faut que je fasse tout le tour. Ah, c'est insupportable. Ok. Je sais pas comment on a survécu à ça, mais on a survécu à ça. Ouais. Ok.
Alors, il faut que j'aille là-bas. Pourquoi ça m'envoie là? J'essaye de me troll. Pas clair. Ouais. Secours. Oh non. There's the stone. Ah oui, d'accord. Donc si, il faut quand même récupérer une pierre. C'est pas clair. Encore une fois, je le dis. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Come on. On peut les absorber à distance maintenant? Ce serait bien, moi. Ah, là, c'est surtout nous qui sommes en train de nous faire bolosser. Mais j'ai pas envie. Oh, Styx! Where are you? Come here, my son. On my way, father. devenu un gobelin. Enfin, un orc. Ok. Perfect. Je contrôle rien, hein, si jamais vous posez la Ritual question. begins now. Ouais. Ok. Breathe it in, my son. Let it guide you. Styx, my boy, are you all right? Whoa. I'll manage. I didn't expect the potion to hit quite so hard. Good. You're ready for your trial. Walk the path of our ancestors, and your future will be revealed. They alone will determine whether you can continue your journey to become a shaman. Where distant glimmers mark the Ok, way, je contrôle toujours rien. Hein. 2 seeds await, where 1 heart must stay. Those lights must be the glimmers the prayer spoke of. Better follow them. Ok. One rests upon a forgotten stone. Okay. That's one. Pourquoi moi j'ai jamais des trucs Let's aussi see where simples? the second one lies. Another lies on a silent throne. Ok. 2 seeds down. The heart awaits now. On va devoir faire pareil en étant un gobelin. Sauf que là, il y aura en plus des ennemis ou un truc qui te tue. Et là, il faut retenir le chemin que j'ai déjà oublié. C'est sûr. One seed will seal, and silence will grow. The other leads where waters still flow,
first step of the ritual is complete. Now let's move forward. Ok. What the fuck is all this? Are you trying to piss me off? Because if so, congratulations. Come to us. Yeah, I get it. I get it. Finally back in my own skin. Ok. Prendre de l'huile aussi au passage. No glimmers for me, of course. Guess I'll have to find my way alone then. De toute façon, c'est sûr que c'est par là. Tac, tac, Did voilà. you set this up, Flux? What's your game here? Là. Là-bas. Hey, Flux. If you're trying to fuck with my head, you're on the right track. Ok. Ok, donc là, il y en a un là. Closing the cavern. Ça va, on s'en sort, on s'en sort. Here we go again. Now open the cavern. Let's pray this isn't just another. On va rejouer le... ok. Water lilies light the stream. The sacred source unfolds and gleam. Ok. How can the water lilies light up like this? Could shamanic power be at work here? Truly fascinating. I get it now. The water doesn't just cleanse. It Je sais pas comment tu réussis à transforms. comprendre ça juste en avançant dans en regardant des nénuphars, mais très bien. Pas des nénuphars. Hein. Façon de parler. Hein. Where waters roar, they call the wanderer to the shore. Roaring waters. Should be this waterfall. Ok. Only the chosen stone will bear. Step astray and sink elsewhere. Flowing water, wash away my doubts. Carry me where the unseen calls out. I am purified, body and soul. At the threshold, the spirits await. Time to face the last step. Ok. Yeah, of course it wasn't going to end after just one round. All right, what was that step again? Right, purification. Par là. About as much as goblins like water. Par là. Par là aussi. Hey, Flux. Is this where you finally face me and try to take control of me? Still no answer. What? Did I break you? I can't believe you made me go through this damn trial again. You really tried to break me, didn't you? Ok. It's time to face the elders. A shaman is defined by those who came before him. The sacred link between the living and the dead. Ah, dear Styx. So you managed to reach us, as I see. How has your trial been so far?
I will tell you when it's over. Trial's not done yet. Wise words, perhaps. But once the trial ends, your path might take an unexpected turn, and we might not get to talk again. What do you mean? This labyrinth does not simply test your will and wits, Styx. It threads its fingers through your past, your future. Everyone who walks here might be forever changed. When you stand before the Ancestor Council, it will not be judgment you face. You will confront all you've been, and all you might become. I am not afraid of facing them. I will take whatever comes with purpose. Then remember, Styx, this trial shapes not only your future, but your very essence. There may be no returning from what you choose. Then I will walk this path, and whatever it shapes me into, I will carry it forward. Go on, then. The Council awaits. Let them show you who you will become. You have passed the trial, but the test lingers. Others have stood where you stand, and fallen where you may yet fall. We see the threads of your future, Styx. What you seek lies beyond even our sight, but reaching too far may cost you the way back. Tread carefully with Mother Earth's gifts. Not all that is offered is meant to be taken. Remember, Styx, amber does not bend, it reshapes. Will you mold it, or will it mold you? I will mold it, Elders, and ensure its power does not consume me. You have my word, and I will see it through. Your future is still unwritten, but the clay you mold may leave more than just traces on your hands. Ok. J'espère qu'on va pas devoir se battre contre des fantômes orques parce que... Guess it's time to talk to some ghosts now. When's this shit gonna end? Ça risque d'être relou. Ah, dear Styx. So, you managed to reach us as I see. How has your trial been so far? Oh, for fuck's sake, not you again. Do you ever change your lines? And yet, you too have changed, Styx. I don't remember you being... This smart? this small, I would have said. Ouch, that hurt. But I guess I had it coming. What are you doing Okay. here, Styx? Your path is already written. What do you seek? An exit. I just want to get out of here. The flux is messing with my head. I know it, and you do too. What do you mean? What is that flux you're talking about? You know exactly what I'm talking about. You're all part of that shit show. Stop pretending. The flux is a part of us, just as we are a part of it. It guides us, as well as we guide it. Then guide me to the Ancestors' Council. Time to put an end to this crap. Ok. J'ai You pas envie. again. You already stood before us once. What are you doing here? I was hoping you'd tell me. Isn't this some Flux's doing or some shit like that? What does it want from me? The flux didn't make you do what you did, Styx. We warned you about the amber. You fed on it anyway. And now look at what you've become. Is this you trying to get inside my head by making me feel guilty? How sweet. But yeah, it definitely feels like some shit the Flux would pull. You've gone too far with the Amber, Styx. It's changed you in ways you can't even begin to grasp. Amber didn't change me. It made me who I was always meant to be. Amber kept me from falling into the Flux's grip. Guess you can't say the same, can you? You don't understand. We warned you, but this path, it's not what we envisioned. See?
I know my ancestors would never throw me something like that. So wrap this thing up and let me get back to the real world, please. You think you're in control, Styx, but the Flux has already marked you. There's no turning back now. Yeah, whatever. Save your breath. I heard enough. See you. Never. Ok. Alors, je me méfiais du gros truc rond là. J'avais peur que ça se brise sous moi et que je doive tout refaire. Ça avait été le cas, je pense que j'aurais pas pu bouger, mais dans le doute. So, what now? I did your little tour, had my little experience. Now what do you want? Join us. Come to us, as will all things. Allez, viens, rejoins-nous, viens. You can't make me. Can't we? Whoa. What are you? Is this the future my ancestors have planned for me? I'm quite the improvement, don't you think? What are you? I'm not you. I'm nothing like you. Flux is fucking with you to fuck with me. It's as far as our relationship goes. Why are you doing this anyway? Aren't you a scientist? Yes, I am. So why the whole shaman thing? Worshipping Mother Earth and all that crap? Some of the more sensitive knowledge of Orc culture is restricted to shamans. I believe this is the path Mother Earth has chosen for me. It will lead me to the discoveries that I seek if I do the necessary work. Yeah, about that. Forget it. Nothing I say will change your mind. I'm not you, but still, I know you. Celui qui nous a créés, en fait, c'est ça? I'm looking for information about a ritual. Something about quartz. With the Flux taking over the world because it's off balance. Anything sound familiar? If you're trying to get me to share shamanic secrets... No, of course not. Look, how would I even know about it in the first place, right? Must be that I'm in the loop somehow. And even then, what am I gonna do with knowledge like that? Write a report? Look, come on. Neither of us is enjoying this. Just tell me what you know, and I'll get the fuck out of here. You use amber? Well, amber disturbs the Flux's link to Mother Earth's creations. It was never meant for mortals' consumption. It changes them. So the particularities of an amber creature would be unpredictable to the Flux. So long, Rakash. Ok, donc ouais, ça sous-entend très fortement que c'est lui qui nous a créés, quoi. Ok. On est en train de se faire dépouiller. On est devenu un gobelin? On est mort? What? Come to us, Styx. Ah non, c'était pas nous, c'était un double. Let's never do that again. Where the fuck are those roaches spilling from? Super. Et je dois faire quoi là? Retourner au Zeppelin. Ah. Ok. Oh non. D'accord. Ganché. What? Je fais comment? Alors c'était pas par là. Mais je suis en train de me dire que j'avais aucun moyen de passer de toute façon.
En vrai. Ah? Oui. C'était pas prévu qu'il y ait un type qui fasse comme moi. Chelou. Comment je passe du coup? Okay, that's enough. I don't have time for this crap. Oh non. Oui. Oui, non, s'il te plaît, passe-moi ça. Let's never do that again. Where the fuck are those roaches spilling from? Ok. Ok. Bon, je fais après. Je suis obligé de crever là. Ouais, d'accord. Ou alors j'ai pas compris un chemin ou quelque chose comme ça, je comprends pas. Comment je suis censé fuir la nuée là? Ah, ouais. Ok. Je suis dans la merde. Je peux pas y accéder. Je vais mourir. Pas par là. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Okay, that's enough. I don't have time for this crap. Par où je dois passer? Lovely. Let's never do that again. Where the fuck are those roaches spilling from? C'est pas par là, a priori. J'essaye de comprendre. Hein. Okay, that's enough. I don't have time for this crap. Parce que je vois pas du tout par où je peux passer en fait. Lovely. Let's never do that again. Where the fuck are those roaches spilling from? Je vois pas. Je vois pas. Je vois pas par où je suis censé passer. Okay, that's enough. I don't have time for this crap. J'ai même pas de plateforme sur laquelle réfléchir ou quoi. Hein. Where the fuck are those roaches spilling from? Alors, c'est instant quoi. Ah, dès que je saute ici, après c'est mort. Hein. Ah non, il y a... Ah oui, d'accord. Il y a des petites phases. Et ensuite... Ah oui, ensuite c'est pareil. Je vois rien. Let's approach this differently. Ok, tout va bien. Ne pas crever parce que je peux pas save. Last time I'm gonna see this place. Can't say I'll miss it. Ok. Du coup, on n'a pas récupéré le morceau de quartz. On a fait tout ça pour rien, on est d'accord. Hein. Enfin, c'est la sensation que ça me donne, c'est qu'on a fait tout ça pour rien. Ok. Oh, terminé l'acte 4. Parfait.
Donc du coup, on n'a pas le morceau de quartz. En fait, on est venu là vraiment pour rien parce qu'on n'a rien à récupérer, on est d'accord? J'espère qu'ils vont pas nous demander d'aller le récupérer celui-là, qu'il va falloir tout refaire. C'est chiant. You really think the amber allowed you to escape? Yeah, I just did my thing. Let the flux kill me, and then I came back. Better than ever. What do you make of all this? Was the vision a trap set by the flux? What Styx heard fits with a few scattered theories I managed to gather. But what it said about the flux's link to Mother Earth being cut... Oh, no. I don't like that. What is it, Ren? Cutting the flux's link to Mother Earth would be the best way to disarm it. By trapping it in amber? Or inside an amber creature. Now you wait a minute. I am not becoming a fucking flux puppet. If you could gather enough quartz inside you, if you could harvest the power of the quartz stones to force the flux inside your body. He'll die. I'll die. That must be what the ritual Ça le is tuera, about. ça me Preserving tuera. a body long enough to allow the gathering of quartz and cutting its link to the flux. So that's your plan? I get more quartz, and then I die? Maybe not. This ritual was conceived before the existence of goblins, maybe even elves, correct? Which means it doesn't factor in any manner of amber creatures. Which means we can modify it so it does. It is a possibility, yes, but we'll need to look into it closely. The power of a single quartz stone might not even be enough to trap the flux. In the Bah end, là, on that's n'en your a pas call. qu'une pierre de quartz, Can't là. On en force a you to do absorbé this. beaucoup là. We can't. Looks like you're gonna be stuck with us a little longer. I've got nothing better to do. So, after a few tweaks of the compass and the map, I managed to find 2 relatively accessible quartz stones. Will it be enough? The first one we already know of, right there in Turquoise Dawn. Is there any way I can skip the Flux's sideshow this time? I'll try to contact the shamans who stayed loyal to our elder. They're the only ones who can help. If there's any of them left... Moving on, the other stone is here, near the top of the wall. That looks like the embassy. Makes sense. I'll need your support on the ground. I didn't expect otherwise. I'll be in my workshop if you need me. Who knows? Maybe I overlooked something. Probably not. You know, sometimes I wish you never hired me in the first place. That some petty thief got the jump on you before you even reached Thoban. That's fair. But for what it's worth, I don't regret trusting you. Yet. Ok. Ok. Schéma, on n'en a pas. De toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment cherché à en obtenir. Je parle à eux. Ils sont à l'étage. Ok. Styx, you're just in time. Turns out the mage smiths got their orc runes from our own warriors. Yeah, met those traitors bastards already. I fear a coup. They've wanted the shamans. C'est vrai qu'il y a ça aussi. J'ai rien cherché. Warriors and their big brains. J'ai rien cherché. Working with the Inquisition and still call themselves orcs. Fuck. Hey, let's grab their runes. Might stall their plans a bit, huh? You're right. I sense 2 more. On the wall near the Inquisition, and in Turquoise Dawn by the lift. I'll grab them as soon as I can. Thank you, Styx. Truly. De rien, t'inquiète, on les cherchera peut-être un jour.
have a relic or two lying around, would you? Still not enough for you? What can I say? I got a taste for it. All right, one last piece. The golden skull of the first Barrowman. Now, that's more like it. Where's the beauty hiding? Near the embassy. Main hall, most likely. Time to show the Empire who really deserves this shiny junk. Ok. La dernière. Effectivement. La question, c'est quel accès je dois prendre? Je dois pouvoir monter par là, non? Ou je monte par là, ou je dois passer par la garnison et monter par là-haut? Remarque, on peut aller là. Hein. On va planer et on verra bien jusqu'où ce qu'on peut atteindre. Sans pire, la boussole nous dira où il faut aller. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. On reprendra mardi, je crois. Je crois que c'est mardi. En fait, il faut que j'aille jusque là-bas. Tac. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, atteindre en bas. Ok, donc il y a moyen de l'atteindre par en haut. Atteindre la boutique d'Arlo. Bon. Nous ferons ça. Je vais y arriver, je suis passé par 3 menus différents. Nous ferons ça la prochaine fois. Donc mardi ou lundi, je sais plus. Attendez, je regarde. Du coup, on dit... On est où là? C'est combien? Je suis perdu. Le 20. Le 20, donc on se dit pas du tout mardi, plutôt mercredi. Très bien. Ben voilà, ben mercredi. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Et puis des bisous.